Hello. Good morning. Good morning. Please, I think I already logged in. Hi, it is right. Good morning. Yeah. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಇವರು. ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು 66ನೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುದ್ರೆಮುಖ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಸುತಾರ್, ಉಪಾರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರುದ್ರೇನ್ ಪಿ, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಕೆಎನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Now I request respected Deputy Conservator of Forest, Kudremukh Wildlife Division, Karkala, to give opening remarks. Good morning to all the school students who are present here and the respected guests who have come to all the participants and also the department officers who are present here. Today I'll briefly talk about as you all know, this Wildlife Week is conceptualized from the year 1952, and from every year
during the first week of October, we are organizing and observing this wildlife week of in the country. And every year the theme is related to the conservation of fauna in the country. And this year, this is even more important due to this ongoing situation of COVID-19 pandemic. Unfortunately, even this mask has become the symbol of our everyday's life. This is mainly said to be one of the origins from the wildlife trade. As you all know, wildlife trade is one of the largest illegal contraband moving across the borders after drugs and your arms trade. So wildlife trade is a very huge market. A lot of animals are involved in this. A lot of animals are being killed for this purpose. For example, I can quote tigers for their bones, skins, mongoose for their hairs being used in the paintbrush, pangolins for their scale, monitor lizard, sloth bear for their body parts used in allegedly having utility in traditional medicine. So a lot of wildlife is being consumed mainly based on myths like this. So to put the point in perspective, I would like to quote small statistics about this rhino poaching in our country. In 2007, the rhinos killed were only 13 in number, but at the end of 2014, the number shot up to 1,215, which means that 3 rhino per day is being poached. തൊഴിലെന്തോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ അതിനകത്ത് വിളിക്കാം കയറുന്നു. കേറാൻ പറ്റണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. Yes. So with this background, I hope I have stressed the importance of the requirement for conservation of this wildlife. Also, I would like to take you through a small information on what has been the efforts taken by the government of India in this conservation of wildlife. So, as you all know, we have almost close to 4.95% of the total geographical area as protected area. We have 104 national parks, 543 wildlife sanctuaries, and after Project Tiger in 1973, we are having a total of 50 tiger reserves in the country. And Project Tiger is one of the very successful initiatives of the government of India, wherein our tiger numbers have brought from 1,411 to 2,890. So that is almost 76% of the world total tiger population. Disconnect. Basraj, am I audible? Yes, sir. You're audible, sir. Yes. I would like to quote Mahatma Gandhi, wherein he has said, "The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated." True to this quote, Government of India has been making tremendous efforts in the conservation of wildlife. At the last, I would like to state only one thing. Uh, I would like to quote this. In the end, we will conserve only what we love. We will love only what we understand, and we will understand only what we are taught. With this background, I hope this webinar that Kudremukh Wildlife Division is organizing as a part of this. Sir, you are out. You are exited. Sir, you are exited. Ah, sir. No, sir.
Forest area, which has been rightly taken up as a state-sponsored program as Chinnara Vanadarshana by Forest Department. Sir is also instrumental in achieving Swachha Shala program, which was initially started at 55 government schools of Solur Hobli, which is now extended to around 7,000 schools in the state by Education Department. Sir has trained over 10,500 teachers on environmental issues. I'm sure all of them are catering to the students across the length and breadth of the country. Over to you, sir. Okay. Very good morning. Sir, can you hear me? Yes, sir. You're audible, sir. Okay. Very good morning. At the outset, I would thank Kudremukh Wildlife Division or Karkara Forest Division for inviting me to take a small session on wildlife issues. Friends, my effort here in another 20-25 minutes is basically to give a broad spectrum of the need for wildlife conservation and its importance, and how do we really work together in protecting our wildlife.
Before I begin with, I would thank the DCF and the ACF for giving me an opportunity and also introducing me to address you all young minds. Actually, I rather enjoy interacting with the young kids like you all and also the forest officials. Okay, friends, I have planned this presentation and discussion in this fashion. One, I would take a small session about 15 to 20 minutes. Then we'll have a small demonstration of understanding wildlife through caricature. Then we have a small 15 to 20 minutes of quiz on wildlife. Then, of course, we'll have an open question and answers at the end of the program. Okay. Hope this is fine with you all, friends. Well, I'm not going to give a big lecture or anything on wildlife, but basically, I want to introduce you to the concept of wildlife from the different dimension. So, may I share a small presentation, Mr. Basuraj, and then go ahead? Yes. Is my PPT visible? Sir, you need to turn on the video. I think your video is turned off. Done? Your video is turned off, I guess. Yeah, I have turned off actually. No, sir. You need to turn on the video, I guess, sir. Then only you'll be Okay. able to Yeah. share your presentation. Okay, just a minute. Can you please allow me to share the PPT? It's the icon is not showing. Just a second, sir. Yes, sir. Yeah. Hello. Sorry, friends. I have to mail this PPT to the forest office so that we can upload. There is some technical problem over here to upload my PPT here. Maybe what I could do is that. Yeah.
Hello, good morning, friends. Till, hello. Yeah, we'll be back in a while. Till then, I'll just brief about the outline of the today's webinar. Initially, we'll be having a technical session. Like sir would be speaking for about 20-25 minutes about need for wildlife conservation. After that, we'll have a quiz, which would be largely based on the lecture which sir would be presenting. So that would be more interesting for all of you to be engaged throughout this technical session. After that, we would be having caricaturing, wildlife caricaturing, which would be taken up by an artist called by name Naganath. So you can try with him parallelly. Like the idea is to show how easy it is to caricature about wildlife. I'm sure all of you would be going to enjoy it. So that is the third part of the today's session. After that, at the end, we'll be having about 15-20 minutes of question and answer session. So whatever doubts you are arising in your mind in the course of lecture, so keep chatting it. We'll note down those questions and we'll take it up at the end. And you will also be given chance to interact with the resource person, that is Sri Santosh Sudhar. So that way it would be more engaging and interesting. So just stay tuned. We'll be back in a while. Okay, friends. Till that presentation gets ready. ಈ ಸಾರಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವೀಕ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2nd to 8th. ಸೊ ಈ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವೀಕ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತದ್ದು, ಯಾಕೆ ನಾವು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಥೀಮ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿಗಾಗಿ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಸಾರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ವೀಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಣಹದ್ದುಗಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ರಣಹದ್ದುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಈ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಜಾನುವಾರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಂತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಮೇಲೆ ಆಕಾಶ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹದ್ದುಗಳು, ರಣಹದ್ದುಗಳು, ಗರುಡ, ಈ ತರದ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋವರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವು ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕರ್ಮಿಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾವು ರಣಹದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಎ ವೈಲ್.
ಸೊ ರಣಹದ್ದುಗಳು 1990ರ ನಂತರದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ, ಜಾನುವಾರನ್ನ, ಸತ್ತಂತ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳದೆ ಅವನ್ನ ಬರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನಾವು ಎಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಣಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಔಷಧಿ ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದ್ರು. ಈ ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾವಾಗ ಈ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಸತ್ತಂತ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ವು, ಈ ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್, ಆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ದೇಹವನ್ನ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ರಣಹದ್ದುಗಳು ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ ಔಷಧಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ 98% ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅದರಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬರುತ್ತೆ ರಣಹದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಭೇದಗಳು, 5 ಜಾತಿಯ ರಣಹದ್ದುಗಳು 98% ರಣಹದ್ದುಗಳು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಈ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಸತ್ತಂತ ಜಾನುಗಳನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗವನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.3 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾಯಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಬಿಸ್ ಅಥವಾ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ರೋಗ. ಈ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ರೋಗದಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂತತಿ, ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ? ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಓವರ್ ಟು ಯು ಸಂದರ್. ಹಲೋ. Okay. Santoshi, over to you. Okay. Extremely sorry, friends. Very much sorry. Okay. Can you hear me now? Yes, sir. Okay. Hello. Yeah. Thank you. Thank you. Can you see my presentation? Yeah, thank you. Okay. Once again, extremely sorry for all the technical glitches that we had. Friends, I'll just go through a quick presentation. Okay. Hope you all can hear me and see my presentation. Right? Right? Okay. Friends, that wildlife, I would say, is a precious gift of God to this planet. Imagine
wildlife without a planet without wildlife, that is something like hairs without on a head. It would be of that kind. Okay. Friends, generally when we say wildlife, it is generally we always refer to it as wild animals. It is not necessarily wild animals, but also takes into account of all the undomesticated life forms like birds, insects, plants, fungi, even microscopic organisms. That is what we refer to what you call the wildlife. Okay. So my intention is basically to not give a definition of wildlife or anything, but I just want to have a small sort of very interactive sessions with you. Then, do you think wildlife is very beautiful? Yes, I think so. Yeah. Okay. Okay. Are they beautiful? Yes, they are very, very beautiful. Beautiful in terms of colors, in terms of shape, in terms of size, in terms of their behavior. They're really beautiful. So they're all mesmerizing colors, which no artificial things can be really done. So they're very, very beautiful in the nature. That's how they get great attention of our eyes. Are they intelligent? Yes. Do you all agree? They are intelligent. They're very, very intelligent. I'd like to share a few examples of why these animals are so intelligent enough. Okay. So the one of the greatest intelligent animal or that we generally find in and around our house is the crow family. Actually, the curved family of what we call, which includes like magpies, like blue jays, and other things of these birds. They're very, very innovative. I think we all would have heard about a story of how thirsty crow gets its water in the summer, wherein it just goes around and in a small jar of water, it just gets the pebbles and the water comes up and then it drinks out. So that is where the intelligence that you find in this wildlife, and especially in this bird crow. It is said that the crow intelligence is compared to that of a 7-year-old human child. A 7-year-old child, whatever the intelligence that child has it, a similar intelligence is generally noticed in this crow. So they're not only beautiful, but they're also very, very intelligent. That is one. Second is also something that you all know about the elephants. Elephants are our largest mammal on the earth, on the terrestrial land. We all know that they are very, very social behavior, and they are very playful. They are joyful. They have a lot of social bindings, and they also know to overcome the difficulties that they overcome. So that's why elephants are capable of range of emotions, and they know how to tame their young ones and all those sort of things that you generally see. And they also have a great sense of humor when you see around a baby elephant or baby calf moving around. So that is another round of mammals who are very, very intelligent that you find over here on the earth. Another important thing is more on the honeybees. You all have seen honeybees. Some of you like and some of you don't like it. Okay. The beauty of these honeybees is that they know the route that they generally travel. Actually, they can remember the route up to the 6 miles that they have traveled, and they're also intelligent, and they're also very intelligent to map the direction that they move on, and they also know the shortest route that they have to come back to their beehives. That is another interesting aspect of these wild animals, especially the honeybee. And all of you have seen a weaver bird nest. Have you seen? I'm sure you would have seen. So beautifully, so complex the nest is all about. They have engineered their minds to create this sort of nest, which which could make them, sorry, which could make them live comfortably. So they're not only beautiful, but they're also very intelligent. Most of the wild animals at their level, they're very, very intelligent in their aspects. Okay. Do they have emotions? So that is also another thing that generally comes into your mind. Friends, I think they're more emotional than we all human beings are. If you could look at these beautiful images I have gathered for you all, a baby elephant crying in front of her mother, that just makes us feel that how emotional they are. And the lion, okay, the male lion cuddling its baby, it also shows that how affectionate they are and how careful they are. And each of the frame that you have put it across, each one of them indicate that
wild animals are just not wild, but they're also very social and very emotional, and they get connected to their own. Okay, now is it fine? Is the screen okay? Yes, sir. Yes, sir. Now it's Okay, better. that's fine. Yeah, wonderful. They're very, very, very emotional. You know, even if you could see the small monkeys, language that you see, how they communicate and how they really interact. But that is the beauty of these wild animals we generally don't find in other creatures. We feel that we human beings are more intelligent and more social, I mean, more emotional, more sentimental. Okay, that's how they're not only intelligent, but they're also very emotional. And we generally feel that we care our own young ones very nicely. But I would say that with the small experience with the department that I have is, and also the small interaction that I have worked with wild animals, is that I would always see that the wild animals are too care. I mean, they care of their young ones, and we're always told by the department whenever their siblings or the young ones are there near the wild animals, please don't go. So in these frames, you could see that how each animal, whether it is a bird or it is a mammal or it is an amphibian or it is a reptile, so each one of them are they take care of their young ones and they teach their young ones in a way that they capacity build the way we do it. Okay, so that is another beautiful aspects of these wild animals that we generally look around. And more importantly, we get mesmerized by a lot of noise calls. Okay, noise. For example, early in the morning, the crow makes us grow up. I mean, the birds chirping wakes up early in the morning. And similarly, each wild animal have their own unique calls, unique communication tools and communication means to really interact each another. I have put it across three beautiful examples how they are, though being wild, but they also can communicate very, very strongly. For example, elephant in particular can communicate over a distance as far as 6 kilometers by using very low frequency sound waves. So that's how they're not only mammoth, they're not only large animals, but they can make a huge noise. That is the strength that they have. And similarly, we also have a beautiful bird, great pied hornbill. In a forest areas, when it make a call, it appears as though the small helicopter is going over the head. So its voice can also be heard over 2 kilometers distance in the forest area. So these are other aspects of these wild animals where they make a huge noise, but also can send a strong wake-up call in the forest areas. And similarly, all of us are scared to hear the tiger roar, right? Yes. When tiger roars, it can also be heard up to 3 kilometers. That is what it said. So they're not only intelligent, they're not only emotional, they're not only beautiful, but they are also known for making big noise in their territory. But what interests me is that do we imitate these beautiful wild animals that are with us actually? Yes, the answer is yes. For the reason that all the saregama padanis, especially the music in particular, I think I I would say that we have just imitated or we have copycatted the different voices of different animals so that we have this saptaswaras of sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa. Okay, that is what it is said. In Indian classical music, these swaras are inspired by both birds and animals, not just about by the animals. For example, like peacock, dove, cuckoo, frog, and elephant. These are the animals from which all this Sarigama Nisa has been imbibed or has been drawn upon. And also there are several ragas, in fact, musical ragas. Especially the Hamsadhani raga basically is inspired by the swan crying kind of things. So the birds have been a great inspiration for all the music that we sing today, and they are also an inspiration for all singers actually. Okay, so in nutshell, we see that these wild animals do inspire a lot in our culture, music, and traditions. So especially in music, their contribution has been more. We being with the wildlife, we have derived a lot of musical, classical music aspects.
And coming back to the dance forms, what are the dance forms that we see in our culture? Maybe Kathakali or Kuchipudi or Bharatanatyam, Yakshagana, all those things. If at all, if you ask me where it has been drawn, it is basically drawn from lot of birds dancing, lot of animal dancing. So each these images that I'm sharing with you show that how intricately they express their mudras, and they express their steps, and they express their what do you call dance forms. So most of the dance forms that we see in our society is drawn by several of these wild animals that have been in and around us. Well, so not only dance forms, what are the sports that we see today? Maybe Kusti or maybe running race, maybe all the athletics. All of them have been really imitated by these animals. Here, if you could see at the left, the cheetah running race, the fastest, it is like sprint and other things. And the second one is more on the Kusti, the basically the bulls fight to show their strength. Based on this, their bullfight, we have uh, developed our own Kusti type of sports. Similarly, there are several such sports which have been really copied by the animal movement and the animal behavior. So, in a way, wildlife has been also been an inspiration to evolve our sports in our day-to-day life. And fashion. Friends, I'm sure all of you, if you could look at your dresses, I would say, even now, if you could look at your dresses, I see that most of these color patterns that we wear, especially among the girls, they are primarily drawn from several insects, and more particularly from the butterflies. And these have been a very popular color designs from ages together, especially the yellow and the black and the pink and the black. These are all the many design patterns of our textiles, and the fashions come from our beautiful wildlife that we have. So, and coming back to the culture, name any god, especially among the Hindus that we worship, each and every animal, wild animal, is related to one god. Maybe Subramanya with the tiger, or Shinimatma with the crow, and cow with the Lord Shiva, snake with Vishnu. I mean, swan with the Saraswati. All these sort of are attached to all our gods. To say that, so all our wild animals has been integral part of our culture and tradition that we really worship and revere today. So they have been a great influence in our culture and traditions in the Indian context. And next, coming back to the history in particular, okay. So there is no Ramayana or there is no Bharata without the mention of wild animals in the forest areas, that we say. Especially in sacred Indian literature, especially Gita, Ramayana, and Mahabharata, it says that we should show mercy and sympathy to all living things and avoid cruelty to men and animals. Okay. So I look upon to all the creatures equally, none or less dear to me, one and more. So across the civilized animal rights are preached. One should treat animals like one's own. So this is what the Bhagavad Gita says, that we need to respect our wild animals. I think in a way we have been living with these wild animals, and we have been revering and worshipping these wild animals from ages together. And also a lot of our rishis and munis, who were living in the forest area, always advocated that we need to conserve wildlife in particular, especially the deers, birds, which were around there. And the beautiful character that we see in Ramayana, Hanumana, is a symbol of langur, basically, has a great relevance and has a great, what you call, respect that it derives. So that also says that from ages or from the history that we come to know that wildlife has been part and parcel of our life, and we have been respecting and protecting them from ages together. And there is no architecture in Indian context where there is no reference of wild animals, wild animal depiction in the temples or in monuments, in forts and everything. Everywhere they symbolize the strength, they symbolize what we call magnanimity. They also symbolize what we call that what we call the value that we revert to the wild animals. So
There is no architecture, especially in the old architecture, which does not have any reference to the wild animals. To say that wildlife has been a great influence in all walks of our life, maybe in music, maybe in arts, maybe in dance, maybe in sports, maybe in architecture. So the wildlife has been really a great what do you call a great contribution to the humankind cultures. And how do we classify these wild animals? Broadly, to make it very simpler, I have classified these beautiful wild animals into wild animals. We generally relate to basically big animals like elephant, leopard, sloth bear, tigers, but they are not that. So beyond that, also there are several wild animals which we need to look upon, and they play a very, very important role in the nature. To begin with, and especially in a Karkala division like place where you have a lot of amphibians, they're so beautiful creatures and they're clean creatures, I would say. They're also a great wildlife that you really find in and around forest areas. So to classify in simply, we classify wildlife into amphibians who live both on land and water. Second, again, if you could broadly classify our wildlife, we can put it in a can we could call it as a reptiles, where you find a lot of turtles, crocodiles, and a lot of snakes that you find over there. So we have amphibians, then we have reptiles. They're very, very beautiful and who play a major role in the forest. And apart from reptiles, there are numerous of insects that you find which are beautiful, which are what you call, which play an important role, ecological role in our environment. And next classification, simple classification that we could really look at is on the birds. There are a variety of birds. I'll just go to the statistics at the end of the presentation. You need not worry, but basically I want you to appreciate the variety of wildlife that is there in and around. Whenever the only sad part is that whenever we call wildlife, we only relate to tiger, elephant, or the big mammals, and not the small thing that are around us. So they're also equally important in the nature. And more importantly, we have a lot of mammals which take the greatest pride of publicity, I would say. Maybe tiger or leopard or sloth bear or uh, slender lories or four-horned hornbills and all these sort of things that you generally find. Well, the question comes, why do you find so many variety of birds, amphibians, reptiles, insects, mammals in India? So it is primarily because of the diverse landscape that we have, friends. One is that we have a great dryland area in India, and we have variety of grasslands, which I tried depicting in visuals. So dryland habits a different type of wildlife. Grassland habits different type of wildlife. Estuarine area also habits variety of wildlife. So we have coastal ecosystem. We have different forest types, about 16 types of forest that you find. We have rocky hills. We have several water bodies and several shola grasslands, and we also have variety of caves in and around across the country. So this landscape basically helps several wildlife to flourish, and they're also home to several wildlife to that particular ecosystem or to that particular landscape. That is why our India is quite rich in wildlife when compared to many other countries. Okay, this map indicates that we have different types of biogeographical zones actually. Okay, and say like we have trans-Himalayan biogeographical zone, Himalayan zone, Gangetic plains, northeastern Indian plain, Deccan Peninsula, Western Ghats, semi-arid, desert, coast. If you see the map, you have uh, snowy hills to the dryland areas to the green patches of the forest. So that's how India is considered one of the hottest biodiversity place because of different biographical zones that it has. It habits several variety of wildlife. So that is where India makes this wildlife make India very rich thing. And coming back to the wildlife diversity, just go with basic statistics, not to worry about the statistics, but I just want you to appreciate the variety of wildlife
our country is gifted with. For example, let us go back to looking at the Karnataka itself. I'll not go to the India world and other things. Karnataka records about 6 to 8% of the known Indian wildlife. I mean, out of 100%, 6 to 8% of the known Indian fauna is found in Karnataka. Of the 2,700 species recorded, wildlife species recorded from state, 1,007 species are invertebrate and 1,694 species of them are vertebrate. Of all these things, insects form the major constituents of invertebrate fauna. We have about 874 types of insects in Karnataka. And Karnataka, 17% of the forest of the state is designated for wildlife. In a sense, so a huge area, about 20% of the Karnataka land mass is designated for the wildlife, probably one of the highest in any other state. So the diversity of wildlife is very, very rich in Karnataka, which you could really see in this table, actually. The question comes: are these wildlife really helpful to mankind? Some say some say no, some say yes, but they play a major role to the mankind. One of the important thing, if at all, if there are no wildlife, there is no food to eat. In a sense, for example, the birds, insects play a major role in pollination activities. If at all, if you want to have food, pollination should happen in all the agriculture crops, which is primarily done by these birds and insects. And friends, you all have studied food chain in your schools. So there's a primary consumers to producers to tertiary consumers. So there's a huge lot of food chain that is found in the nature. So food chain is incomplete without these wild animals that you have over here. So that's why they play a key role, ecological role in the nature. Another thing is that they maintain ecological balance and the stability. And who doesn't want to see a tiger, or who doesn't want to see snakes, or who doesn't want to see butterflies? Because they add a lot of aesthetic benefits. That's why they also play a aesthetical value to the humankind. And as I shared in my earlier PPT, saying that they have been part of our heritage and culture. Our heritage and culture is incomplete without the wildlife, because we have been living with these wild animals. Education, learning, and research opportunities. This is a great opportunity these things provide, whoever is interested in understanding wildlife. And of late, one of the major economical activities is about the ecotourism. Okay, so these wild animals provide a great potential for ecotourism options, thereby ensuring livelihood to the local community. So in a way, they help ecologically, economically, aesthetically, culturally, and also in terms of livelihood. These wild animals play a major role, which we need to really regard and respect them. Well, again, coming back to the mammals of Karnataka, maybe I'll just give a brief specific thing that you find in Karnataka, which are very unique. Karnataka has about 137 mammals, and few of the lesser known mammals, which not many people know, is about Nilgiri marten, basically found in Coorg, grizzled squirrel in Kaveri Wildlife Sanctuary, Kolar leaf-nosed bat in Kolar. Of course, your place is known for lion-tailed macaque. We have grey wolf, rusty spotted cats. There's several. These are some of those lesser known mammals that you find in Karnataka. And elephant is known to be our state animal. And recent data that shows that Karnataka has about 524 tigers, maybe one shot less than a state that has more number of tigers, that is Madhya Pradesh, which has about 525. So state is known to have variety of mammals, which is very we are fortunate to have these mammals in Karnataka. And for the students who wants to study or want to know about these mammals, these are the few interesting books which you could really refer to it. One is the Book of Indian Animals by S.H. Prater.
Indian Mammals, a field guide by Mr. Vivek Menon, and Social Life of Animals by Sukanya Dutt. These are the few books which you could really refer and which you may get interested to know about mammals that we have in India. Next is very interesting aspects that you find in Karnataka is a variety of reptiles. Okay, about 25% of reptiles that are found in India are found in Karnataka. I mean, about 126 species are found in Karnataka. This is, and most of them are unique and they're rare and they're very endemic. And they're also very shy enough, which we generally don't see, unlike the bigger mammals. And few of the lesser known reptiles that we find in Karnataka are Deccan rock gecko, lethal softshell turtle, Indian monitor, Redom's cat snake, star tortoise, Draco the flying lizard that we generally call. So in a way, we are also gifted with variety of reptiles. When you go to the forest next time, please have a look at it. Each one of them are unique. Each one of them behave very interestingly, and each one of them have a unique role, ecological role that they play in the forest areas. And if at all, if you want to know about these reptiles, these are the few books which you could really refer to. Snakes of India, the field guide by Romulus Whitaker and Captain Ashok Captain. And another book, The Book of Indian Reptiles and Amphibians by J.C. Daniel. These are the few books. These are the very beautiful books which you could really look into it and understand the variety of reptiles that we find in India actually. Then another interesting aspect is about the avifauna, what we call as the feathered, jewel feather or something, jewel feather, which are very beautiful. And in India, we have about in Karnataka has about 536 species of, okay, out of which it is said that about 57 vulnerable birds species are there in India, of which 12 are in Karnataka. For example, Great Indian Bustard and other things. And our state bird, as you all know, is Indian roller or the blue jay. And there are these are few interesting or lesser known birds which I would like to share with you. One, Great Indian Bustards. We have very next to Rajasthan, we are the only place where you could find Great Indian Bustard in Ballari district. And we have some other birds known as lesser florican, Malabar pied hornbill, which is endemic to the Malabar areas. We also get flamingos, okay, in northern Karnataka. We have a lot of painted storks, and Udupi and those areas we get a lot of seabirds. This is something very interesting aspects of birds of Karnataka. And apart from that, Karnataka also receives a variety of migratory birds traveling from Eurasia, Europe, and Russia, Mongolia, and all other places. About over 75 species of birds visit to India every year. A few of them are Indian pitta, bar-headed goose, white wagtail. These are few very interesting things that you see. These migratory birds come to Karnataka, to different parts of Karnataka, which makes our state pride enough, and they're our guests every year and year on year. And to look at and to know about these birds, I think these are the few books that you could really refer to. Birds of Indian Subcontinent by Richard Grimmett, The Book of Indian Birds by Salim Ali, which is one of the popular books. And we also have another book called Feathered Jewels of Coorg by Dr. S.V. Narasimhan. Well, apart from reptiles, mammals, amphibians, and birds, we also have a beautiful butterflies in Karnataka, actually. Okay, and recently, Southern Birdwing, our state has declared a state butterfly by name Southern Birdwing, one of the largest butterfly with a wingspan of 190 mm in southern India. So about 20,000 butterfly species are found in the world. Of these, over 1,003 are in India and constitute 65% of total Indian fauna. In a sense, butterfly occupy more number of diversity than any other wild elements that you find over here. About 330 butterflies have been recorded in the state, okay, of which 11 are endemic, and most of them are in the western part of Karnataka. And to look and to study these butterflies, these are the few books that you could really refer to. Some South Indian butterflies by Gunati Agaraj,
and another the book of Indian Butterfly by Isaac Chemiker, and Indian Lightscape Butterfly of Peninsular India by Krishna Megha Kunte. These are the few books. These are the field guides book that you could really look at it. And you would be more interesting because you are very close to the coast. We have variety of fishes. They're also part of our wildlife, which we generally don't regard it. Whatever I have spoken is more on the above the earth, or and we talk very less under the water, and we have more diverse and more variety of wild animals beneath the water or under the water. And few of these interesting statistics I have with you to share with you. Across India, we have about 1,518 types of marine fishes that you find in India. Uh, Number of brackish water fishes, we have about 113. Freshwater fishes, we have about 877. We also have some exotic fishes, close to about 291. And Karnataka alone has about 213 freshwater fishes, which includes 86 Western Ghats, and they are endemic actually. And 13 species are endemic to the state, our state. Beyond that, above than that, we also have coral reef, and more particularly Netrani Island, and these are something very interesting aspects. And these also constitute the wildlife that we generally look at it. And if you want to know about the fishes, this is a book that you could really refer to, Freshwater Fishes of Peninsular India by R.J. Ranjit. And other interesting books that you could really look at is on Spiders of India by P.A. Sebastian and K.V. Peter, and On a Trail with Ants, a handbook of the ant of Peninsular India. And these are other books which you could really look at it. So we have tried understanding the wildlife in terms of their emotions, their intelligence, their noise, and their distribution, and and their roles as well. We have tried understanding their roles. So having known that they are very important aspects of our culture, important aspect of our ecology, there is a need to protect these wildlife. So we have several, as I said, about 17% of our Karnataka landmass is dedicated for wildlife protection, of which constitute we have about 5 national parks, about 33 wildlife sanctuaries, tiger reserves we have 5, conservation reserve about 14, community reserve we have 1, and we also have elephant reserve of 2. Totally we have about nearly 60 protected areas. And the protected areas in India, our DCF has already mentioned in our opening remarks. So these are all our wildlife protected areas of Karnataka that you generally find across. And apart from that, there is a very unique specific wildlife species reserves that has been constituted in Karnataka. For example, we have a peacock conservation reserve at Bankapur, basically to protect the peacocks that we have. And then we have a hornbill conservation reserve in Dandeli. Then we have a Kolar leaf-nosed bat conservation in Kolar, lion-tailed macaque conservation in Shimoga, and Melapur bee-eater bird conservation reserve, Maidnalli. I mean, these are specific, like including we have a Tungabhadra otter conservation reserve. These are a very unique initiative by the department to protect our wildlife species. Okay. So this is very interesting. I mean, we tried understanding the wildlife from all the angles, but let us look at what are we doing at these wild animals actually. I need not say, because most of you know the issues these wild animals are facing. Of course, one of the threat is more on our agriculture expansion that we are doing, whereby we want to have more cutting of trees, more farming activities that we undertake. There are several developmental activities that are being taken up, like roads, railways, construction of dams, and slowly we are converting more. Most of our places are becoming more and more in urbanization. And there are several other developmental activities like sand mining, quarry, and these are all impacting our unique wildlife biodiversity. That is very important. In a way, that is having a direct and indirect impact on our wildlife things that our state has it basically. Nevertheless, to say that, friends, respecting and conservation of this wildlife has been part of our ethos. In a sense,
right from ages together, we have been respecting, we have been protecting them from all the angles. Maybe we have worshipped this wildlife as a lot of vehicles of several gods, and at least we have seen them as divine incarnations, actually. Okay, not only among Hindus, I think in all the religions, the wild animals are really revered a lot and respected, actually. And most important is our Lord Ganesha, elephant-faced animal, actually, which we respect, and we go to him for all our difficulties, to overcome difficulties. This has been a greatest conservation ethos which have been following from ages together. And not only that, there are several communities in India where they have been protecting our wildlife, like Bishnois are known to in Rajasthan to protect sinkaras and other things. Well, beyond the conservation ethos, we also have our own fundamental duties, actually. There are Constitution says that two, one is a fundamental duty and other Article 51A in fundamental imposes similar responsibility on every citizen to protect and improve the natural environment, including rivers, lakes, wildlife, and to have compassion for living creatures. And second, Article 48 says that the state shall endure to protect and improve the natural environment and to safeguard the forest. I mean, constitutionally, each one of us are obliged to protect, respect our wildlife, so that our things are, our beautiful wildlife resources are protected and conserved, basically. Okay. So of late we hear most of these things which have been reduced considerably with the intervention of the Forest Department. So thereby, the numbers of our wildlife is increasing because of several stringent measures taken by our department and by the people. And this is what I stated, this Constitution of India on what it says across. This is what I wanted to just share a small thought on, introduce about the wildlife, so that you understand wildlife from all the angles, right? Culturally, ecologically, like in terms of their diversity, in terms of their habitat, and what the efforts are being made. This is in a nutshell I wanted to share with you. More I would like to answer your questions at the end of the PPT, at the end of the session after the quiz. Once again, thank you for giving me an opportunity to interact with you all. Hope it was some help to you in understanding wildlife much better. Thank you so much. Over to Mr. Basiraj. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for the wonderful presentation. ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟೂರಿಸಂ ಕೋಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಡೆನೆ ಹಲವು ಜಗತ್ತುಗಳು, ಹಲವು ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ. ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಕಿರುನೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ನೇಚರ್, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂವಿಧಾನದವರೆಗೂ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಕ್ತಗತವಾಗಿನೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಕುತೂಹಲವನ್ನ, ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ, ಅವರ ಉನ್ನತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಇನ್ಸೈಟ್ಫುಲ್. I hope all the students enjoyed the session. Now over to you for quiz session, sir. Thank you. Well, now may I request Nagnath to
to come with a caricature session. Then I'll go for the quiz, and then we'll have a question and answer. Is that okay? Yes, sir. Yeah, that would be interesting. Nagnath, can you please take over? Yes. Okay. My name is Naganath. I'm an artist, illustrator, graphic designer who worked in IT companies for 26 years, and I've been associated with CEE for last 25 years, I guess. And many of the programs, like I've been helping them by creating posters, cartoons, drawings, and so many activities. So since Santosh joined CE, I'm there with them. So currently I'm a freelance. I'm audible. Actually, everybody can hear my voice. Sir. Okay. It is like since last 3 years, I have started my own business, meaning working for school books and government organizations like that. And I'm also a cartoonist in Karnataka, and heading joint secretary role in Karnataka Cartoonist Association. So I think since Santosh requested me to share some of my sketches along with the students, it may helpful for them to create cartoons, caricatures of animals, people, and so many opportunities are there in this digital world. I'm not sure how much time I got today, since it is already 12:15. But I try to show a couple of my sketches and drawing and coloring of wild animals. Can I start present now? Yeah. Can I use present now so that I can show? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Please go ahead. So I use Photoshop and Illustrator, these Adobe tools to create cartoons and caricatures. So I hope you will enjoy a couple of my sketches now. It says share your entire screen, but okay. Can you give me control to share my screen, the host? I'm not able to share. To share present now, you go to present. Yes, present now. Either you can open it in Chrome tab, or you can share the entire screen. But that share button is not active actually. Only cancel button is active. Say your entire screen. That share, no, that share button is not active. Only cancel button is active. Okay. Somebody else is trying to present, sir. Sudha Prabhu. Your entire have screen. To control to me. Is it like that? You should give control to my. Just a second, sir. Just a second. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Only cancel button is active. Okay. Yeah, no. Yeah.
Somebody else is presenting. Okay. Some Sudha Prabhu is presenting. Sir, you just got that link, no, sir? Like you are able to. Photoshop window. Hello. So I'm opening my Photoshop page. Okay. Are you able to see? No, sir. Can anybody answer? Nothing. No, sir. No. Your screen is not visible. See, I'm trying to draw one sketch of elephant. This is my digitally I'm presenting my sketch. This is a Photoshop. What I do, I took a pencil. Then basic to start with any drawing, I use this style. So this is the face. This is the body. This is a very rough sketch. I'm drawing a Hello. elephant. Hello. Nagnath ji, can you hear me? Hello. Nagnath? Nagnath ji, can you hear me? Hello. I think Nagnath ji, can you hear me? ಸಂತೋಷ್ ಇದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಲೋ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಲಾ ನಾನು? ಹಲೋ, ಓಕೆ. Okay, looks like some issue with my screen sharing. What I will do, I'll take paper and pencil and directly show it on a paper. So this is my paper. Okay, I thought of showing it on system directly, but some issue is there. Okay. Nagnath sir, can you hear me? Yeah. Sir, ತಾವು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಇವರ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು, ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಹಾ ಸರ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಶೇರ್ ನೌ, ಎಸ್ ಎಸ್ ನೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಕೆ. ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋ ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಯಾ, ನೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಕೆ.
So now you are able to see my this thing Photoshop page. Yes, Nagnath. Okay. So what I did, I think I'll draw it again. So I use Photoshop. I take this brush tool, and I select one color, a pencil color. Then what I do, in Photoshop, I think many of the students already know how to use Photoshop. It works with layers. So I take one layer. It's called I say elephant. Sorry, Nagnath, again your screen sharing has stopped. Screen sharing is stopped. Yes. Somebody else. I think somebody is trying to share actually. Shudha Prabhu. Shudha Prabhu. Yeah. No. No, sir. No, in between somebody else trying to share their screens. That's the problem. We can see your screen, Nagnath. Okay. So you can see my Photoshop page now? No, no. Yes. Only you are visible. Still? Somebody else, no? There's the problem is in between somebody else enters and starts sharing. That's the issue. You able to see now? Yes. No, sir. You are visible, not your screen. Okay, I opened Photoshop. Nagnath, can you make full screen that Photoshop? It is full screen only. Okay. Can you draw a bit? Yeah. Yes. Yeah, I'm drawing. You're not able to see? You're not able to see, Santosh? No, I can see actually. Is everybody able to see? Yeah, I want to know others if they're able to see. I can see you now with the just doing a sketch on the ears. Yes, you're right. Yeah, now eyes. Yep. Right. Yeah, I think we got a comment saying that they can see it. You can go ahead, Nagnath. Yeah. So I'm drawing a sketch of elephant. Okay. No, actually, these wild animals, normally people think they are cruel and they are criminals. But when you start caricatures of them, you really feel like you are part of, they are part of your family members. So when that's why caricatures are always very interesting and attractive. So we have to develop the skill of drawing caricatures so that it's this, you start loving them and you give smile to them. Normally you don't see them smiling, but through your sketches you can just freak out with you give expressions to the animals. So in that way I really enjoy drawing animals, wild animals, and giving some shapes. So it is okay. I just drawn this elephant. What I will do now, I'll try to ink and color it. So this is very basic. This is very basic for my reference basically. Now what I will do, I copy this sketch. Hope everybody is able to see what I'm doing. So I'm creating a new page in Illustrator. Adobe has
three, four softwares which Photoshop, Illustrator, Flash, and all. So I use Photoshop and Illustrator. This is the Illustrator. What I did, I copied the sketch from Photoshop and pasted in Illustrator. So now I draw inking. So this is what I do. I take it as a reference in roughly. Then in layers, I start drawing in line drawing. Okay, so I select one brush. Now, yeah, I will draw this. It's very nice to use Illustrator and drawing. You can change the strokes thickness. You can just play around with lines. Hope everybody is able to see now. Yeah. We can see you, Nagnat. Okay, thank you. So I just drawn this elephant. Now we can always play around with making more interesting and giving more expressions to the drawing once I finish the line drawing. So these some corrections you can do. It's very interesting if you learn Photoshop, Illustrator, and Adobe tools. So this elephant is ready. We can change the stroke styles and all if required. You can see, you can select this. So now what I will do, I take this line drawing, copy this, and I'll go back to Photoshop again. Then I will paste this line drawing. So I'll switch off the sketch. Now you can color it. I'll keep this layer as a copy and take paint bucket, select colors.
Yeah. So this is a flat colored elephant. So we can give some shades. So what I will do, I select colors, go to another layer, select one of the brush. There are so many brushes you can find in Photoshop. I select this brush. I take a little darker color than this. Then another layer, I give white, the light shades. So this is the caricature of an elephant. Hope you enjoyed. We can give some shades. We can add so many things in the background. We can add some colors and green. So this is my first presentation of how to draw elephant caricature. Santosh, is this fine? You'll be able to actually, but the simple sketch, how beautiful you can make. Yeah. I mean, you added a life to it. One, you made it more lively. Second, you also narrated or shown the habitat at the background. Yes. It can be interpreted in a different way. So that's how
what do you call, the wildlife interpretation starts. With one caricature, we can talk many things. For example, with your image, one, we could see that how curious these elephants are, the behavioral aspect of an elephant. Okay, generally they are very, very keen to see around whenever they see people around. Second, they are always alert, that we could see in your caricature. Next, at the background is beautiful habitat which requires that green habitat. It is just not an illustration, but also it talks the variety aspects of the elephant behavior and their home as well. I think that's how I want the students to interpret the caricature. I mean, these characters just not tells about the just drawing, but also tells about their behavior and their other aspects. Is my feeling, Nagar. Yeah. I think nicely depicted. Yes, perfectly explained. So you wanted me to show some more sketches, or I don't Maybe know. one on lion-tailed macaque, that would be interesting, Nagnat, because their Sure. place is known for lion-tailed macaque. Okay. Mr. Basuraj, I think, can we have one on lion-tailed macaque? Yes, sure. Yeah, Yes, please, sir. that would be Yes. very interesting. Okay. So I'll take up one more canvas. We have to create a size of the paper, basically. This is my canvas. So again, I take new layer. I take brush. So color is there. Lion-tailed macaque I'm taking. I usually practice with simple way of drawing sketches, so that I will not miss the anatomy of the animal. See, this is the most special thing about this lion-tailed macaque. See the tile, the shape of the edge, it is matching with the lion tile. That's why it's called, I guess. So okay, so to make it more caricature, what I do, this is my basic sketch. So I'll select only some head part and enlarge a bit. So it gives little more fun look. You can always do corrections. This is an eraser. See, sitting on a branch, so that we have to observe the their characteristics, where they sit, where they stand, it's like that. So it gives more value to that character of an animal.
This is my to have better control about my line drawing. I draw the sketch like this. Any drawing I take, I do this process. So now I follow the same procedure. I copy this. I'll come to Illustrator. Again, create a new page. I'll paste it. Maybe if I feel it's too big, I can reduce the size. And I reduce the opacity. Go to a new file. Take another brush actually. I create custom brushes. Basically, however the way I wanted, I create my own brushes. These are my custom brushes, basically. We have to observe these things, basically. Otherwise, it's difficult to make out what it is, which animal. See, this animal, the tail is like this. If you take this one lion, it will be like ulta. I'll show you. See, this is lion tail tail like this shape. If you make it ulta, this is lion style like this. Only the resemblance is the edge of the tail. So that's why it's called lion tail maker. Okay, my sketch is ready.
I'll reduce the thickness of the background. Hope I'm not making people boring. It's interesting, Nagat, actually. Thank you. So there are so many advantages here. Anybody can become illustrator or cartoonist by practicing this one. But only thing is, these are the tools. They just follow the what you give commands. Basically, they don't on their own. They don't do anything. You have to command, give orders. So they just follow. So basically, you should know how to draw any cartoon or caricature. That is the demanding part using these tools. I use digital tools, and even I draw on a handmade paper, color using watercolors. So if anybody is interested, I can take up these sessions. How to paint using watercolors, how to draw digital cartoons step by step. So I'm starting a couple of classes. People are asking. So more you practice, more you become expert. So I think I take this sketch to Photoshop, paste it in a different layer. Okay. So again, this Photoshop, I think we'll have to add a couple of. If there are any gaps, you will not be able to fill the color. So you have to cover the gaps. Okay. So now I duplicate this. Paint. So this hairs will be white only, and the face will be dark. You can play around with so many effects. So since I have very less time, whatever is possible, I'm just adding. There are so many options in Photoshop where you can play around with it. So Santosh. Yeah, very nice, Nagnat. Lionel is very happy in your caricature. I'm sure
That would have brought a lot of smile on the students who have joined this webinar. I'm sure Yes. they would, at least some of them would get really inspired to understand their, to understand the wildlife from a different angle. Yes. A Yes. simple image sometimes gives more message than the actual image. I think that is the strength of any caricature thing that you're generally doing. No, the effort here was basically to make the students understand about wildlife through certain drawings or through caricature. When they start drawing or when they start doing some sketches, they try understanding about their structure, anatomy, their size, their behavior, their eyes, their places. Now, that was the whole idea that we wanted the students to understand. When they start, when they want to know more about wildlife, if they start doing such sort of drawings, I think they would get more interested. That was the simple efforts that we tried making, Mr. Basiraj, so that students can understand more about the wildlife. I think I should thank Nagnath for making this session quite interesting, and hope few of you could really take up this initiative on your own, now being at home. Thank you, Nagnath. Uh, Yeah. yeah, Mr. Basiraj, anything if you want to have a comment, please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಪೇಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದರೊಳಗಡೆಕಂತ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ, ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ಅದರ ಸ್ವಭಾವ, ಅದರ ಬಣ್ಣ, ಅದರ ಅಂಗಾಂಗಗಳು, ಅದರ ಅವಯವಗಳು, ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇಂಬೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಗನಾಥ್ ಅವರು ಒಂದು 2 ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಯನ್ ಟೇಲ್ ಮೆಕಾಕ್. ಲಯನ್ ಟೇಲ್ ಮೆಕಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಮೂಲತಃ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಮರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡಿದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸಿ ಮರಗಳಲ್ಲೇ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮರಗಳಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಇದು. ಇದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಕೆಚ್ಚು, ಕಲರ್, ಪೇಂಟ್, ಬ್ರಷ್ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಗನಾಥ್ ಅವರು. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾಗನಾಥಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಹುಶಃ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ನೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಈಗ ಅಮೂಲ್ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿದು ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಕೇಚರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕರಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಅಡೋಬ್ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಗನಾಥ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಡೋಬ್ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ನ ಬಳಸಬಹುದು. ನಾಗನಾಥ್ ಇದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಹೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಡೋಬಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ರೆಂಟಲ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಾದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಫರ್ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್. ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕಿಂತೋಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡೋಬಿ ಟೂಲ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈಗ ಐಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟೂಲ್ಸ್. ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಅದೇ ತರನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಕಲರಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಆನಿಮೇಷನ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಡಿವೈಸ್ ಅದು. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಪ್ರೋಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ ಇದೆ, ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಡಿವೈಸ್ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ
ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಹಲವಾರು ಫ್ರೀ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿದೆ. ಸ್ಕೆಚ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅದು ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ದೇ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಐಪ್ಯಾಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐಪ್ಯಾಡ್ ವ್ಯಾಕಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Thank you so much, Naganaji, for taking us through the event. Now over to Santoshi for the next session, that is quiz. Right. I think I've made a small, very easy quiz for the students. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಯಾರು ಅದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟುವರೆ 14 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ. 14 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾರು ಬೇಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈ. I'll share the quiz now. Okay, are you ready, friends? Yes. Great. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? No, sir. Yeah, okay, just a minute. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? Yes, sir. No, sir. Okay. Yes, the screen is visible now. Okay, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? Yes, sir. Okay. ನಾನು ಇದು ಕ್ವಿಜ್ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು
ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಈಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಶಲ್ ವಿ ಗೋ ಹೆಡ್? ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇ ಇದು ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇರೋದು ಸದರ್ನ್ ಬರ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಟ್ರಯೋಡಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಸ್ವಾಲೋ ಟೇಲ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಂಡಮಿಕ್ ಟು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಇದರ ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಸ್ಪಾನ್ 140ರಿಂದ 190 mm ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಬೇಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಸುಮುಖ್ ಎಸ್ ಅಂತ. So Sumukh S is the winner of this particular question. Okay, so you are the first winner. Okay, congratulations. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅನ್ನ ಈ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ we can send you some prizes too. Okay, shall we move to the second question now? Okay, second question is that in 2019 a major forest fire occurred in one of the national parks in Karnataka. Which was the national park? 2019ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಹತ್ತಿರೋದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ನೌ. ಸೊ ಸುಮುಖ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬೇರೆ 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 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಂಡೀಪುರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಬಂಡೀಪುರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಹತ್ತಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 5,000 ಎಕರೆಷ್ಟು ಕಾಡನ್ನ ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. So this is one of the major forest fire that we had in 2019. So let us find out who is ಯಾರು ಬೇಗ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ let us look at the chat box. Chat box ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅಗೇನ್ ಸುಮುಖ್ has given the quickest answer. So Sumukh also is the winner for this second question. Okay, friends, let's try with the third question now. Okay. So Sumukh, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Let us go to the next question actually. Okay, which rain forest area in Karnataka is called the Chirapunji of South India? Okay, ಯಾವ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿರಪುಂಜಿ ಅಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ? Name the rain forest in Karnataka which is called the Chirapunji of South India. Let us see, there are so many answers coming in. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸರಿಯಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿರೋ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿರುವಂತದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಿರಪುಂಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಸರಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ it is Jairam Shetty who has answered the fastest actually. So congratulations Jairam Shetty. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Very nice. Please share your mail ID and the contact number. So next ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಯಾವುದು ಅಂತ, name the only wildlife sanctuary in Karnataka dedicated to lion-tailed macaque. ಯಾವ ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಳಿಕೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು, ಅದರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೇಮ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಲಯನ್ ಟೇಲ್ ಮೆಕಾಕ್. ಸೊ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಭದ್ರಾವತಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬಂಕಾಪುರ, ಭದ್ರಾ, ಮೈಸೂರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಈಗ. Let us see which is the right answer. Okay, it is Sharavati Lion-tailed Macaque Wildlife Sanctuary. This is the name. It is the name of given after the Sharavati river flowing through the sanctuary. ಈ ಒಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ನದಿಯನ್ನು ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಶರಾವತಿ LTM ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. This reservoir is present in both the districts.
The total area of this sanctuary is about 930 square kilometers, about 930 square kilometers. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಬಹಳ ಬೇಗ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಶ್ರೀಮಂತ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಅಥವಾ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ us go to the next question actually. Okay, are you ready? Right. What is the total number of national parks in Karnataka? ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳಿದಾವೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೆಲವರು 35 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು 5 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು 7 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು 10 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೋಬಹುದು. ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಈಗ. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ ಆನ್ಸರ್? ಓಕೆ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳಿದಾವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಅನ್ಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ, ಎರಡನೇದು ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ, ಮೂರನೇದು ನಾಗರಹೊಳೆ ಅಥವಾ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ, ಕುದ್ರೆಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ, ಬನ್ನರಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳಿದಾವೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರವಿತೇಜ ಕಲ್ಕೂರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ರವಿತೇಜ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಐಡಿಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸುಮುಖ್ ಹೂ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಲಿ ವಿತ್ 2 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ us go to the next question. ಇದೊಂದು ವಿಜುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಬರ್ಡ್. ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. So let us see who has given the right answer. Okay, let us find the correct answer. Okay, ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಲರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಜೇ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀಲಕಂಠ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತಂತಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಏರೋಬೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ತುಂಬಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾರಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಲರ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೆಸರು ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೀಲಕಂಠ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಿವಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನೀಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಠ, ಆ ನೀಲಕಂಠ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವನು ವಿಷ ಕುಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಯಾವ ತರ ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೇಹಕ್ಕೆ, ಅದೇ ತರ ಬಣ್ಣವನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರೈತರು ಆರಾಧನೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಸುಮುಖ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಮರ್ಥ ಅಂತಾನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಸಮರ್ಥ ಅಥವಾ ಸುಮುಖ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯುವರ್ ಸಮರ್ಥ, ರೈಟ್? ಸಮರ್ಥ, ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರದ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಎಷ್ಟು ತರದ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಬ್ರು 5,000 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು 9 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು 7 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು 4 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Shall we have a look at the answer? Correct answer? Right. We have 4 types of hornbills in Karnataka. Okay, so most of them are endemic. Western Ghats ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
10 ತರದ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲಬಾರ್ ಪೈಡ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್, ಮಲಬಾರ್ ಗ್ರೇ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್, ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್, ಕಾಮನ್ ಗ್ರೇ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್. ಇವು 4 ತರದ ನಾವು ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯಾರು ಬೇಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ? I think it is Shivani S. Pujari has given the right answer. Congratulations, Shivani. Very nice. Very nice. I think we should give her a big clap. And ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ. So we'll go to the next ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. What is the percentage forest cover of Karnataka? Okay. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಭೂಭಾಗ ಕಾಡಿನಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ? What is the percentage of forest cover in Karnataka? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೆಲವರು 21 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 10, 30, 6ರಿಂದ 8, 40, 25, 21. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ. ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೇರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, shall we see the answer? Right. Karnataka forest cover is about 20.1. 20.1% ಅನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 1,91,791 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. 21,000 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು 13,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 20.11% ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವ್ರು ಶಿವಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ನೇಹಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಶಿವಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್. ಹೇಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೇಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್. ಹೇಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ SN ಹೇಮಂತ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, Yes, ಹೇಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್, ನೀವು ಸರಿಯಾದ 20.1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಈಗ. ಇದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ಬಹುಶಃ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಬಹಳ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತು. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕೆಲವರು 5:42, 5:36, 5:26, 5:24, 5:05, ಕೆಲವರು 5 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 524. Karnataka has the second highest number of tigers in the country as its population increased from 406 in 2004 to 524 as per the 2016. Okay. Just a minute. It's Videshri R. Yeah, I think thanks, Visrajare. Yes, sir. Okay. Yeah. Hello. Yes, sir. It's Videshri R. Winner is Videshri R. Sir, please. Yeah. Okay. Sir, Basirajare, ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರು? ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾರಿ. Videshri R. Videshri R. Congratulations, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Videshri R. Yes. Videshri R. Okay. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 5 ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ, BR ಹಿಲ್ಸ್ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ, ನಾಗರಹೊಳೆ, ಭದ್ರಾ, ಓಕೆ,
ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ 5 ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟ್ರೀ. ಈ ಮರವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ಓಕೆ, ಈ ಮರವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ಓಕೆ, ಹೊಂಗೆ, ಬೇವು, ಪೊಂಗಮ್ಯ, ಹೊಂಗೆ, ನೀಲಗಿರಿ. ಓಕೆ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, Vidyashri, thanks for sharing your name and the contact number. Okay, I think ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ. Let us see what is the right answer. Okay, it is Indian sandalwood tree is the right answer. Scientific name ಇದು ಶ್ರೀಗಂಧನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇರೋದು ಸ್ಯಾಂಟಲಮ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ವುಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವುಡ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬೋತ್ ದ ವುಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ highly valued for centuries. For ಇದು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಂತೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ವಾಸನೆ ಅಷ್ಟು ಸುಗಂಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. I think this is one of the easiest, very simple thing anta ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರಿವರ್ ಕಾವೇರಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಇದೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ, ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ಧಾಮದ ಹೆಸರೇನು? ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನೇಮ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ನಾವ್. ಒಂದು ಕರ್ವೇರಿ, ರಂಗನತಿಟ್ಟು, ಕಾವೇರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ, ಘಟಪ್ರಭಾ. ಓಕೆ, there are a lot of names actually. Okay. Okay, I think we'll just see what is the right answer for this. Okay, well, the right answer is the Ranganthittu Bird Sanctuary, friends. Okay, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸುಮುಖ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಶಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. Okay, is a bird sanctuary in the Mandya district of Karnataka. It is the largest sanctuary in the state. Okay, especially ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಎಕರೆದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಅನೇಕ ಸುಮಾರು 170 ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೈಗ್ರೇಟಿವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂತಿದೆ. So Sumukha has answered the right answer. Sumukha or Samarth actually. Congratulations, you have won this round of question. So next question ಹೋಗೋಣ ಈಗ. Okay. ಇದು ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗುಂಬೆ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ನೇಕ್? ಯಾವ ಹಾವು, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಾವು ನಮ್ಮ ಆಗುಂಬೆ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದೆ? ನೇಮ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂಡ್ ನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ನೇಕ್ ಇನ್ ಆಗುಂಬೆ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. With a lot of answers actually, good answers. Okay, let us see the right answer. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, it is none other than king cobra. So it is the national reptile of India ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. It is it is the longest venomous snake in the world. ತುಂಬಾ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 13 ಅಡಿ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು. ಓಕೆ, ದ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಇಸ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇನ್ ಮೈಥಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಫೋಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸುಮುಖ್. ಐ ಥಿಂಕ್ he has answered Sumukh or Samarth. Yes, he has answered the quickest.
The correct answer is king cobra. So congratulations, Sumukh, for giving the right answers. Let us go to the next question again. Okay, this was expressed in my presentation. The Great Indian Bustard is sighted in which district Karnataka? ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? Okay, there are a lot of answers again coming. Okay, yeah, so let us see the right answer. Oh, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Let us see which is the right answer. Right, Ballari is the right answer. There are about only ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ 150 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಸುಮಾರು 75% ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. So the right answer is Ballari. Let us see who has given the right answer. I think it is Sumukh again who has given the quickest answer. I think in all this quiz, I think Sumukh is leading by about 6 to 7 points, I suppose. So let us go to the next question. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಅಗೇನ್ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ದ ಆಥರ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎ ಟ್ರೇಲ್ ವಿತ್ ಆಂಟ್ಸ್, ಆನ್ ಎ ಟ್ರೇಲ್ ವಿತ್ ಆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ನೇಮ್ ದ ಆಥರ್. Graham Greene, Smoke, Salim Ali, right? I don't know who it is. Okay, right. It was in my presentation again. Okay, let us have a look at it. Right answer is Sunil Kumar M. So nobody answered it. I think this is the end of our quiz. I think more number of answers was given by Samad. I think we should give them a big round of applause for giving more answers. So I end up the quiz here. Hope it was quite interesting. Very simple quiz, but it makes a lot of. Just wanted to know how attentive you were for our presentation, friends. Thank you one and all for taking part in this short quiz. Once again, thanks for giving me an opportunity to be part of this Wildlife Week celebration, and I hand over it back to Mr. Basavaj. Thanks a lot. Thank you, sir, for the wonderful and very interactive and interesting session. ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಅನ್ನೋದ ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಥ್ ಎಸ್, ಸುಮುಖ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 14 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಟ್ರೇಲ್ಡ್ ಬೈ ಎಸ್ ಎನ್ ಹೇಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್. ಅವರು 1-2 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅವರು ನಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆವರ್ ಮೈಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಬಿಗ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ಯು ಟು. Sir, shall we take some few questions quickly, sir? Yeah, please. Yes. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೇಳಿದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓವರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್. Sir, can I'm Lakshmi. Yeah, please go ahead. Yeah, please. Yeah, I'm studying in SGM CBSE Ujre English medium 10th standard, and my question is about the technology. Okay. Yes, please, Lakshmi, go ahead.
Yes, sir. Or you may please put your question in the chat box also, if required. Yeah, I shall ask now. My network is Okay, not please proper. go ahead. Yeah, yeah. Yeah, what is the Yes, contribution yes, of the wildlife to the technology? Contribution to the contribution of wildlife to the technology, right? Yeah. Maybe I can give one small example. The communication between elephants, which is they communicate through different sound media. Actually, I would say, okay, from one elephant to another elephant, about 6 to 10 kilometers. I think they send radio signals basically, yeah, to communicate each other to know where the wild animals are. I think that could have been one of the inspiration for all our mobile communication as well. So even at a distance mode, it could just, the way they send the messages, maybe that could have been inspired to evolve a technology today, what we use it in our mobile. Maybe that could be, I'm not an authorized person to talk, but I still feel that could be one of the thing that we could really derive from this wildlife. Yes, sir. And actually, Santoshi, may I? Yeah, you may please add it. Yeah. Yes, yes, yes. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, yeah. ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಯೋ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಲಿಸರ್ಡ್, ಹೌಸ್ ಲಿಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೌಸ್ ಲಿಸರ್ಡ್ ನ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅದು ರೂಫ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಗ್ರಿಪ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ಆ ತರದ್ದನ್ನ ಅಡೆಸಿವ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬಲಿ ಅದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಬಯೋ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಅಡೆಸಿವ್ ಟೇಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕೋಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಹೌಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೂಬೆಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವು ಕತ್ಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನೇವಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೇಗೆ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿದಾಗೆ ನೇವಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಎಕೋಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಾನು ಈ ಪಾತನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So echolocation is one such technology. So there are many such technologies which are called bio-inspired researches. So we do not directly, we are getting inspiration from such naturally occurring phenomena, and we are developing it as a technology. Even bats, ಕಣ್ಕಪ್ಡೆ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ, ಅದು ಕೂಡ ರೇಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ echolocation technology ಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಲೋ ಬೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. Right. Yeah, that is another classical example. Correct. Yeah. ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿ ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ. ದ ವೇ ದ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅದೇ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಬಯೋ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರ್ ಬಯೋ ಮಿಮಿಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ ವೇ ದಿಸ್ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ ಒಂದ್ ಎಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಲೆಗೆ ನೆಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಇವನ್ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಡಿಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಸೈಜಸ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಗ್ರೆಟ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೋಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ವಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬಾ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಮುರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಿ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಏರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿರುವಂತದನ್ನ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಇವಾಲ್ವ್ ಅವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಅವರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗೆ ನೀವು ವೆಬಿನಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಸರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಮೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ತಮ್ಗೆ, ಈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ harmful for every type of birds? Yeah, is technology harmful for every type of birds? ಇಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಟವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ದ ವೇ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೀಣಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನನ್ನ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೋಡ್ತೇನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೂಬೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಔಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಐ ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿಗಳೇನಿದಾವೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟವರ್ ಇದೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ that technology is very very harmful to certain birds, and sometimes some of these technologies are not that harmful to the larger birds anta ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Hope I have answered your question, Adit Shetty. Yes, thank you. I think we're done with the Q&A session, sir. It's already we are overshot by 40 minutes. Due to some technical glitches, even though in spite of that it went very well. Thank you so much for completely designing the session, like this whole webinar, right from almost ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಸುಧಾರ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ. It went very well, sir. Thank you so much for your time and sharing your knowledge with the students. I hope all of them found it very interesting, and they do pursue the interest further. Thank you so much, sir. Thank you, Nagnat ji, too, for showing how caricature can be made interesting and could be learned very easily. Thank you so much. Thank you, one and all, for your patience, time, and sharing. Yeah. Thank you. Sir, whether you will send the certificates of first level to the schools? Come again? Will you send the certificates to the schools, first level drawing competition? I have won the second prize, so I'm asking. Yes. One more thing to add. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಸ್ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಎ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟೋನ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ಇನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಹೆಲೋ ಸರ್, ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Someone sent me the address.